senators, members of parliament, all the leaders who are here, and the clergy, good afternoon. I know that time is gone. Mine was to accompany His Excellency the President in the first service of Thanksgiving and to thank him for giving us the opportunity to accompany him. We were here in Laikipia to work together with his executive to come up with a plan. I only have one thing to say, Your Excellency. One is to thank you for the standard that you have set in this country. It is going to be a new country. Leo nikikuja hapa asubuhi, nimepita mawaziri wako na ma-PS. Wamekaa kwa groups na notebooks. Wanafanya work plans very seriously before you come back at 2. And I'm sure there are very many of them who are thanking God, umechelewa kidogo. Kwa sababu niliona homework haikuwa imekwisha. Jana usiku tukienda kulala, tukimalizana na mikutano kama saa 4:30 tuliwawacha. Bado mko kwa boardrooms, mnafanya kazi. Wakenya wangejua kazi ambayo imeendelea wiki hii ya kupanga Kenya yetu kuenda mbele, mungekuwa kila siku mnashukuru Mungu kwa sababu ya kusikia maombi yetu kama Wakenya. So I won't say much. Niseme sisi kama baraza la magavana tumesema tutafanya kazi na serikali yako. Sisi hatutakuwa na maneno ya vita ama press conferences ama kupiga makelele. Sisi tumeamua ya kwamba tutashirikiana na serikali yako. Umetuagiza vile tutafanya, and we are going to ensure we work in partnership to serve the people of Kenya. Let me thank the people of Laikipia for choosing Governor Joshua Irungu. Mulichagua vizuri. Na sitaongea sana, lakini tunasema kwa Kikuyu, mudomo ugedareke dare muhere wohoro. A wise person needs not to be told. I know and I foresee, na tumekuwa tukiongea katika baraza la magavana, na vile tunataka kushirikiana, tunajua maendeleo itakuja Laikipia. Your Excellency, ni kushukuru. Siwezi kaa chini kwa sababu kuna jambo limetajwa hapa na seneta wa kutoka kaunti jirani ya Meru. Ni kushukuru sana, Your Excellency, kwa sababu ingekuwa sio wewe, mimi najua dada yangu angezama. Lakini ni kushukuru sana kwa sababu tulikulilia na tukasema sisi tutashirikiana kama magavana wote. Kila mtu najua alikuwa anakutumia message, sio tu magavana kina mama. Kwa sababu tulikuwa tunajua hata tukianza vita miezi 4 ya serikali itakuwa precedent mbaya sana kwa nchi na tunaweza kuwa tunavuta nchi nyuma. Tumesikia bwana senator na deputy speaker ya kwamba nyinyi mumeanza kazi ya kurekebisha maneno ya kule, na tunashukuru sana. Tunasema a little patience. Sio kila mtu anakuanga the same. A little patience. Na sisi pia tutashirikiana na nyinyi. Umesema miezi 3 tutawaona kwa view sasa. Mimi nikasikia tumbo maji tena. Kwa sababu tena view sasa sijui kama itakuwa comedy ama hiyo view sasa itakuwa another tragedy. Mimi nataka kukuomba view sasa ikue yani ni kama example ya kaunti zile zingine. Si ndio? Ikue kama kaunti zile zingine, kuwa a county of peace. Ikue ndio best na ndio ikue standard. Na nashukuru sana that Meru County will now be an example to the rest of us. We are looking forward as a Council of Governors. I thank you. I thank the clergy for hosting us, for the prayers, and Reverend, that sermon ni yetu sisi wote. Sisi katika siasa tulipitia maneno, na hapo kwa matusi
especially tukiwa kina mama, inaendanga a little bit overboard. Na ni vigumu sana ukikutana na mtu umsalimie ati huyu mtu ndio aliniambia vile alikuwa amesema. Kwa hivyo tunakushukuru sana kwa hiyo sermon, na tunaomba we will be good examples to the people of Kenya, and we will serve the people of Kenya with diligence. With those very many remarks, I would like to take this opportunity to invite the Prime Cabinet Secretary, Akuja waongeleshe. Asanteni. Your Excellency, the President, the Deputy President, Mheshimiwa Rigathi, Governor, leadership that is here, the clergy and the congregation. Happy New Year. Yangu yatakuwa mafupi sana because the sermon today was extremely powerful. It spoke to the nation, and Mr. Speaker, waleo, I will not attempt to say anything more because I'll be diluting the statement that you made. It was very powerful. Tunakushukuru kabisa na tumefurahi kwamba tumeanza mwaka na